This looks fresh. But all the fried food is beautifully spiced. My nari never came, by the way. I don't know where the nari went. I think it got sold out before I could come to the table. Lovely, lovely. Just that subtle hint of fishiness in this pulao. Right in the midst of the hustle and bustle of Dadar in Mumbai, just a short walk away from Shivaji Park. It's a little stall that serves you great seafood. It's today one of the most beloved joints of this area. Not only of this area, it's one of my beloved joints. This seafood stall or Malwani stall is called Raju's Malwani Corner, and I've been coming here since 1986 when it first opened. I have extremely fond memories of this place. When I first came here, this road was not that crowded. It was a little more quieter, and I used to watch an elderly lady dressed in a 9-yard sari, slightly bent over, bringing big handis of food one by one, laying it all out over here, and then selling this great mutton curry, fish curry, prawn curry, and fried fish. That lady was Gunawanti Sawant, and her son, who's fondly called Raju, is Narendra Sawant. And since 86, I have been coming here regularly, and this place has only flourished. Why? Because the food is so good. Let's meet Narendra Sawant at Raju's Malwani Corner and उसे पूछते हैं कि खाने में क्या है. This is what I like about this place, is that Raju himself is involved on a daily basis in cooking all the food, also the frying, and these vade are being fried fresh. Also the fish that we're going to eat is being fried fresh, and that is what makes this place so special. Of course, the gravies are all made at home, and also remember one thing, it's not done a la plate, so that, you order one mutton, he makes one mutton. No. The mutton is cooked like it should be cooked, with all the grinding of masalas and all. And so once the mutton gets over, it gets over. It's not done on a frying pan like other Malwani restaurants do. This is proper home-style Malwani. So as you can see, this is a family business. Okay, this is Raju, who's actually, his name is Narendra Sawant, and this is Parth, his young generation, who's now taking over. And I remember a time when Raju's mother used to be here, all the way back in 1986. Yeah. मैं जानता हूँ कि आपकी माँ ने पहले शुरू किया, क्योंकि मुझे याद है माँ आती थी नवारी साड़ी में बैठ के हंडी लेकर यहाँ आती थी. बराबर. तो वो कहानी मुझे बताओ, कैसे शुरू हुआ, माँ को कैसा आयडिया आया कि ये करना है हमें वगैरह. म्हणजे आता कसं आहे, सगळे हॉटेल होते मालवणी कुठे कुठे, करेक्ट. तर रस्त्यावर असं मिळत नव्हतं. मग तेव्हा असं डोक्यात आलं की काहीतरी करायचं.
जॉब करण्यापेक्षा मग आपण एक आई माझी बनवते चांगलं, ते म्हणाले आपण एक सुरुवात करूया. मग तेव्हा सुरुवात केली. आईच्या घरचं जेवण होतं हे म्हणजे घरी जे घरचं बनतं तसं. हो, हा. घरी जे आई बनवायची तशा प्रकारेच बनवायचं. हा. मग हळूहळू त्याला चांगला हे मिळत गेला प्रतिसाद. तसं वाढत गेलं सगळं. करेक्ट. हा. आणि पहिला जेव्हा आईने सुरू केलं आणि तू आणि आईने मिळून सुरू केलं 1986 मध्ये, त्याला झाली किती 30 वर्ष झाली ना? 40 वर्ष झाली. विथ एव्हरी शो आय एम गिव्हिंग आउट माय एज. 40 years ago this is. Now comes the test of this food. First of all, this is the most exciting part. Sitting on the streets of Bombay and being able to enjoy a true-blooded Maharashtrian meal. असली मालवनी जेवण. मैंने यहाँ आके कितने बार पार्सल लेकर गया हूँ मैं, कितनी बार रात को यहाँ आकर बैठकर खाया हूँ मैं, अनगिनत टाइम. मैं तो भूल गया हूँ, लेकिन लगभग 40 साल 1986 से मैं यहाँ रेगुलरली आ रहा हूँ. हमने खाने में क्या है, मैं इसे अर्ली डेज 5 years ago कवर भी किया था, लेकिन मुझे लगा कि ये खाना वापस कवर करने की ज़रूरत है क्योंकि दिस इज़ आइकॉनिक एंड दिस इज़ ग्रेट फूड. लेकिन पहले चखते फिर मैं बताता हूँ तुमको ग्रेट फूड है क्या नहीं. ओके, शुरुआत करते हैं स्टार्टर से. यहाँ फ्राइड सब स्टार्टर्स है. प्रॉन, लेट मी स्टार्ट विद दिस प्रॉन. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स, फ्राइड प्रॉन्स. Oh, first, the prawn is fresh. 2, it is not overcooked. This is perfectly cooked, perfectly fried, masala, spices, and dusted with rice flour before fried. 1 minute, 2 minute, 3 minute chicken, Frankie's chicken in a minute. Come together with Drankies. काय काय असायचं? सगळं नुसतं चिकन पहिल्या मटन. सुरुवातीला चिकन असायचं, मटन असायचं, सुका चिकन, लिव्हर, फिश. तेव्हा पापलेट मोठी यायची. करेक्ट. मग स्लाइस द्यायचो. ते एक 7-8 रुपयाला एक फिश तुकडे द्यायचो तेव्हा. 7-8 रुपयाला वडे 2 रुपयापासून सुरुवात झाले. ओके. सो फिश, अ स्लाइस ऑफ पॉम्फ्रेट. 1 पॉम्फ्रेट नाव कॉस्ट किती? 1000 रुपये? 1000 नाही, रुपये? तेव्हा ते 30 रुपयाला. आता 1000 रुपये. आता देऊच शकत नाही. 6 or 7 rupees for a pomfret slice, and big pomfret slice. वडा 2 रुपये प्लेट, 5 वडे. 2 rupees for सोलकढी 5 फ्री वडे. द्यायचो. परत सोलकढी free? फ्री तेव्हा वाटीत ना असं. आणि चिकन वगैरे 8-9 रुपयाला असायचं असं आहे. तेव्हा. So सर्वात महाग, the most expensive thing in 1986 was काय? Fish का चिकन का मटन? मटन. मटन. किती रुपये प्लेट होतं तेव्हा? ते थोडं 2 रुपये जास्त. जास्त. ओके, सो मटन वॉज 10 rupees a plate. बरं, हे जे रेसिपीज आहेत, हे जे जेवण अजूनपर्यंत तू मेंटेन केलेलं आहेस, ते कुठल्या रेसिपीज आहेत? कोणाच्या? आपल्या कोकणीत, आमच्या मालवणी रेसिपीज. आणि आई घरी वड्याचं पीठ पण आईच प्रमाण आहे. मसाले आमचे गरम मसाले. आमचं स्वतःचं आधी मसाल्याचं दुकान होतं बाबांचं. ते मिल एरिया होता म्हणजे जवाहरनगर खारला होतं. मग ते मिल एरिया बंद झाला म्हणून मिल, मग ते बाबाने हळूहळू कमी केलं. बाबा पहिल्यापासून मसाला धंदा करायचे. His father used to run a masala shop. When the mill shut down, his dad was out of work. But because they'd been dealing in masalas, they knew all the kinds of masalas that are used to make good Malwani food. Correct? All right. Now, bombil, or what is called Bombay duck, is a fish that is literally exclusive to Mumbai. It's a wobbly little fish with a very, very thin spine. It's just little flesh. You can hardly find it. Anybody who comes to Mumbai will learn that bombil is one of the most favorite fish of this part. Now surmai. Oh, this looks fresh. I've started off with a lot of fried food, but all the fried food is beautifully spiced. It's fresh seafood, lovely spices, crunchy, crispy on the outside because of the rice flour. What I must do is drink a little bit of this cold nectar, which is called solkadhi. It's made out of coconut milk,
and coca. It's a little spicy because of the green chilies in it. Okay, now this is a new thing, crab lollipop. I've never had this before here. Interesting, but apparently it's very popular here. अभी शुरू करते हैं असली मीट से. Chicken sukka, really nice thick gravy. They make it with a thinner gravy, but this is the chicken sukka done Malwani style, full of coconut spices, blended together. I'm going to eat it with a little bit of vada, and we must put limbu on it and onion. If you can hear somebody going meow meow, what do you want? Kai pahiजे तुला? I'll give us some fish. Packed with spices, robust, earthy, and you can eat it with either chapati, bhakri, or vade. Of course, I have chosen the deep fried thing to start off with. We'll try some chapati also. बरं, मला सांग आणि मग आई गेल्यानंतर तू चालवलंय हो मी चालू मी रेसिपी सगळं शिकून ठेवली आहे. तसं आता हे मुलं आहेत, आता बनवणार आहे तो 17-18 वर्ष आहे माझ्याकडे. ते असेच तयार करतो आणि म्हणजे आता चालतंय चालतंय आपल्या व्यवस्थित. हा बरं, आज काय आहे? आज खाण्यात आपण तो ते काय आहे? सुरमई ठेवू, ओके बोंबील आहे, प्रॉन्स ठेवू, क्रॅब लॉलीपॉप ठेवू ओके तुम्हाला स्टार्टर मध्ये. हा बाकी मटन आहे, सुकं ठेवू, सुकं चिकन ठेवू, किमा आहे, वजरी आहे हा आणि तिसऱ्या तुम्हाला जे आवडतात त्या तिसऱ्या मला फार आवडतं हा. तिसऱ्या. राजूच्या तिसऱ्या आणि राजूच्या वडे आहेत, मटण. भाकरी चपाती आणि सोलकढी मेन. Fantastic. हाँ, आणि मेन चीज ये है कि जो भी राजू फिश वगैरह फ्राई करता है वो यही के ही फ्रेश फ्राई होता है. तो गरम गरम वडा आणि ते गरम गरम फिश गरम गरम आता है. बाकी का ये क्योंकि ये ओल्ड रेसिपीज है, क्योंकि ये घरगुती स्टाइल में है, ये हंडियों में है, और एक बार मटन खत्म हो गया तो खत्म हो गया. खतम. ऐसा नहीं कि बाद में नहीं, एक और मटन लगाओ करके नाही, बनता नाही, ऐसा. हाँ, एकदा बनलं संपलं. मला ना बघायचं आतमध्ये काय काय आहे. ओके, दिस इज सुका चिकन. हे मटन सुकं दिस इज सुका मटन. नळी दिसेल तर बघा. नळी शोधतोय मी. हाय रे नळी. बरं, नाउ आई विल ट्राय सम कीमा. आई एम कमिंग टू दिस लेटर. पेशेंस. और थोड़ा भाकरी के साथ खाते हैं इसे. तांदळाची भाकरी, which is भाकरी made out of rice flour. I can see that the keema is made out of hand beaten meat, not out of a machine. That's excellent. The joy of eating this keema, because the keema is not made out of a machine and made into a mash and completely pasty. I can feel the grain of the meat. I can feel the odd bone. I can feel the chunkiness of this keema. And that's why this keema tastes so good. So now mutton. My nari never came, by the way. I don't know where the nari went. I think it got sold out before I could come to the table. Mutton chop. All over the Konkan, there's kombdi vade. But for me, it's vade mutton. Because that's what I like. अब इससे पहले कि मैं मेरा फेवरेट डिश यानी तीसरा स्टार्ट करूं, मैं चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब करें. कुछ नहीं होता यार, फुकट है. अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपको और भी जगह ले जा सकता हूं. I can take you to many more places if we have more subscribers. So please subscribe. I'm waiting to eat my favorite dish till such time as you subscribe. So I'm giving you time now. Subscribe. Now to one of my favorites, clams. Or tisra. The wonderful little shells with that juicy little piece of meat inside, which is cooked all across the Malwan coast. And you will be able to hear them as I take them. And with a piece of potato.
Tell you, they make great this here. All good things in life are deep fried. Another sip of some digestive. And then some prawn pulao. Where's the prawn, man? Here. I found the prawn. Lovely. Lovely. Just that subtle hint of fishiness in this pulao. Elaichi, garam masala, akha garam masala, and this was nice. तो ये था हमारा, जैसे कहते हैं ना, घर वापसी. मैं वापस उसी जगह आया हूँ जहाँ मैंने पहली बार मालवनी खाना खाया. इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि मालवनी खाना क्या होता है. 86 में पहली बार, यानी 40 साल पहले मैंने यहाँ आकर जो खाना खाया, अब तक मैं मालवनी खाने के प्यार में हूँ. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज राइट टू अस, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए खाने में क्या है. Like this spice, don't say that, Ladar. This is very really the way we used to make it also at home. Although we don't use that much coconut, but we used to do this as the ghati masala thing. Very nice.